హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రావాకి మీద పైనాపిల్ ఎంబ్రాయిడరీ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఈ ఎంబ్రాయిడరీ కోసం నేను యూస్ చేసింది థ్రెడ్స్ ఎల్లో కలర్, పర్పుల్ కలర్, 2 షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్స్ అండ్ నీడిల్, మగ్గం వర్క్ నీడిల్. కావాల్సిన డిజైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. నార్మల్గా పెన్స్ అయితే ఆకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో నేను వాడింది అప్సరా గ్లాస్ మార్క్ పెన్స్. పెద్దగా ఉన్న ఫ్రెష్ లీఫ్ తీసుకొని దాన్ని ఒక పుస్తకంలో కానీ లేదంటే దాని మీద వెయిట్ పెడితే కొన్ని రోజులకి ఇలా డ్రైగా ఐరన్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. సో మనం పెయింట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎంబ్రాయిడరీ చేసినప్పుడు చాలా కేర్గా చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది డ్రై లీఫ్ కాబట్టి త్వరగా చిరిగిపోతుంది. మనం గట్టిగా పట్టుకున్నా లేదంటే కొంచెం హార్డ్గా వర్క్ చేసినా కానీ త్వరగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా మనకి వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా చాలా కేర్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. మధ్యలో ఏ చిన్న డ్యామేజ్ అయినా కానీ మొత్తం వర్క్ అంతా పాడైపోతుంది. నాకు తెలిసి నార్మల్గా లీఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ నార్మల్ నీడిల్ తోటే స్టిచ్ చేస్తారు. నేను ట్రై చేశాను మగ్గం నీడిల్ తోటి, చాలా బాగా వచ్చింది. నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇలా ట్రై చేయలేదు అని అనుకుంటున్నాను.
ఫైనల్ గా దీన్ని చెమ్కీస్ తోటి ఇలా ఫిల్ చేశాను, గమ్ పెట్టి, ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ పెట్టి. సో ఇది నిండుగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. రవాకు మీద మగ్గం వర్క్ చేసే నీడిల్ తోటి ఈ ఎంబ్రాయిడరీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి వీడియోని, మరియు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.